Good evening to one and all who have joined today's PC. On the instructions of the Honorable Principal Secretary to the Government, Higher Education, Government of Karnataka, Sri Srikar MS IAS, the department is conducting Arohan 2024, a lecture series starting from today in online mode. It is a platform for all the principals, HODs, faculty, and students of all the polytechnics share their best and innovative practices, experiences in their respective fields, publications, presentation in conferences, patents received, invited talks, seminars, workshops, and other best practices adopted in the institutions. These lecture series will be conducted on 5th and 20th of every month hereafter. So I take this opportunity to welcome one and all. It's a great honor for me to welcome the Honorable Principal Secretary, Sri Srikar MS IAS, the Honorable Commissioner, Sri Jagdish G IAS, Department of Collegiate and Technical Education, the Honorable Director Sri Prasanna H IAS, Department of Technical Education, the Joint Directors of our department and officials of the Department of Technical Education. I also welcome the principals, head of departments, and students from this polytechnics for this lecture series. So today's speakers, I welcome Sri Chetan ML, Team Leader WSP, Highways Consulting India, Sri M. Prakash, Principal Government CPC Polytechnic, Mysore, Sri Rajesh Hongal, Selection Grade Lecturer, Government Polytechnic, Hanagal, Srimati Shanta CM, Selection Grade Lecturer, ENC Department, Government Women's Polytechnic, Bangalore. So, any moment, our Honorable Principal Secretary, Sri Srikar MSIS, will be joining us and addressing you. So, meanwhile, we'll start the lecture session. Sir, over to Sri Chetan ML. So hope you can hear me, sir. Can you hear me, sir? Can you confirm, please? Yes, sir. I can hear you. And hope you can see my Sir screen. will be speaking on the importance of industry and academic collaboration, and his focus will be on industry ready. Sir, over to you, sir. Can you confirm the screen, sir? Can you see the screen now? Yes. Yes. Yes, perfect. First of all, thank you for this opportunity. Definitely, I'm happy to hear a secretary, and there are many big people in the sense in the industry, principals, students, where I can put my thoughts into whatever the education and industry collaboration. First of all, I welcome you all for this particular session, and I like this particular idea which has been initiated by Chief Secretary, where to enhance the skills within students and also government and also the industry. It's a including professors and principals, everyone. In that particular line, as I mentioned, my topic is on a talk on importance of industry and academic collaboration. Um, uh, Basically, I'm Chetan ML, working in WSP as a team leader. I have overall almost 15 years of experience with varied skills with highway technologies with the country of India, UK, Canada, and Middle East. So these are all my core skills. Uh, Moving on, as a industry practice, I have a habit of sharing a safety share where I will come up with some ideas that how we can improve the safety. Safety is a priority, but I'm not coming up with a particular subject, but a generic statement can be definitely prioritize the safety everywhere. It can be on the road, in the home, in terms of slips, tips, whatever it is, and on the road, whatever they say. Um, Safety belts and also the helmets
please give utmost importance, because one of your family member will be waiting for you. So your support might be required for them and for the industry and also for the society. So with that particular positive note, I will directly jump into my topic, that is collaboration. But moving on to that, I want to I don't know whether you people have the access or not, but sir can confirm. But I want to ask a question to the students. What is the expectation from industry? Anyone can answer, please, quickly. What is the expectation from industry? So do the audience have the mic unmuting option? Yes, yes, sir. It is there. Okay, perfect, You can respond. perfect. Quickly, can you anyone can any of the student respond? What is the expectation from industry? No expectation, huh? Okay, then my slides will go wrong. Okay, any expectation from the staff? That means professors, principal, engineering principals. No, Individual login maybe some noise. I don't know. Maybe I'll move on with my slides. Just to answer Yes. to my own question, it's very simple. I have distributed my introduction into three parts, like what colleges teach, what students absorb, and what industry wants. Uh, just a disclaimer here. I'm not here to point out who is wrong, who is right, and what the particular person who is doing wrong we need to improve. No, I'm here to share the knowledge where we need to collaboratively implement, which will be directly linked to our society and also a overall country development. In that particular positive mindsets or positive attitude, I want to move on with this slide. That is what colleges teach. It teaches basically a theoretical knowledge with the curriculum, etc., or with also a recent trends in the industry. It's always I have seen many colleges with engineering or diploma, even in polytechnic. They will interact with the industry people to create a curriculum, which is very appreciated. Next is tried and tested ways of getting a white collar jobs. That means engineering jobs and all other whatever the uh, fancy roles which we can say, and also strategies to compete with the competitive environment exams. These are all the colleges will teach. But coming to the students, what they will observe after teaching, they will be focused on two, three things, according to me. The degree is sufficient to get a job, and they will set up the unrealistic expectation in terms of salary, flexibility, timing, and mobility. There are many things, many myths I can say, which I will talk in upcoming slides, how to get rid of it. And also, knowledge earned from the degree is sufficient. They will think that, okay, whatever we earn in the colleges, it will be sufficient for to survive in corporate world. Maybe it's another myth. Uh, then coming to the what industry wants. So industry wants is very simple, like what a work attitude with the good professional behaviors, a strong analytical and technical that includes listening and communication skills, team player, and also a motivated, committed, basically a good human, I can say, because we always feel in terms of software or technical, in terms of one particular project, if we spend a day or two, we can teach anything. We can teach or we can mold that particular person in a due course. It's not a day or 2 day job, but we can guide them into the right path. But it's always a struggle. That is the industry struggle, I can say, where the people are not collaborative or they will not communicate what exactly they expect from us, and they will not dedicate, because there is a fancy terminology which is in industry which is falling is entitlement mindsets. Hey, I'm here, whatever I need to do, I will do it. I will not listen to anyone here. So which is running in that particular industry, I can say. And the last one is ability to keep learning and share the knowledge. So these are all the a basic expectation as a part of my introduction in terms of uh,
the industry and students and also colleges expectations. So moving on, what is the importance of collaboration? Do we need to really collaborate, and why we need to collaborate? That is what my upcoming slides will talk about. If I want to talk about collaboration, the three main key stakeholders will come into the picture. One is industry, that is us, universities, which include students and also key professionals and key professors, and the government. So what exactly they are expecting from us? So exactly from, if I want to talk about the industry, industry is expecting, okay, they, whatever the people we hire, they need to be ready at least some 10% or 50%, where we can put him or her into the projects. So less time, another expectation from us is less time on trainings and more recruitments. It eventually, it captures more people on the job. So unemployment, this one also can be reduced. So what university expects? So good placements, definitely, students career progression, practical knowledge, and also innovations and advancements. So these are all the key aspects which university can be focused on. And what government can be benefited out of collaboration is definitely, if we if we are populated with good jobs and they are paying a good salary, or even we are indirectly or directly we are contributing to the society in terms of environment, sustainability, and also the taxes, whatever it is, overall country economic will grow, and we can create a make in India product like to the entire world. So honestly, that is the reason I mentioned from from India, we are supporting to the many countries on the infrastructures, not only infrastructure, everything. So that is where we can create in with a good collaboration. And also additionally, we can create a leadership role across the world with good collaboration between these three key stakeholders, that is industry, university, and government. So moving on with what people like industry and academic will mutually exchange or mutually need to understand that, okay, if I want to see whatever the importance in the collaboration in terms of industry and academia, what exactly we need to have, according to me and according to the couple of psychological factors, both industry and academic people should be open minded. We all should transfer our knowledges whatever we learned. That is the reason, if you remember my first slide, there is a quote by one of the person. I'll tell who is that person. That particular person says, okay, knowledge is the divine, everything, nothing else. Either we need to learn to create a knowledge, or we need to understand how to create the existing knowledge. There are many existing knowledge, and at the same time we need to create a new knowledge as well. So once we create this, we can see a country is growing or society is growing in that particular line. But that particular word or quote was said by one of the farmer in Sweden, where all need to inculcate into our regular basis. Next one is information sharing and also acceptance testing. For example, if there is any changes in the industry pattern, for example, recently there is Modi government, Modi ji has created a initiatives. It's a worldwide, not only Modi ji, it's a world a net zero, where we need to reduce our carbon footprints. We need to accept that particular challenge as well. There are many things like future ready. There are professional chartered ships. There are many things which we all need to accept mutually to move on to see a greater success. And also creative type of activities, that can be a soft skills, software skills, technical skills, and also behavioral, how we can get ready with industrial professional behaviors. There are many aspects, and also awareness on recent trends. These are all the mutual exchanges which we need to do on regular basis, I can say. So by whatever we do, the ultimate requirement is industry focused education, where we can create many job opportunities. We can create uh, many opportunities within India and also across the world. Uh, Moving on with, to create that particular opportunity, I can say there are a couple of gaps, because until and unless we understand what exactly the gaps are, we can't focus. So I try to capture those gaps into our particular my particular slide. That is curriculum of the university or not full. That is the reason I initially, when I'm open my slides, my talk.
industry is already integrated with, academic is already integrated with industry while creating the syllabus or curriculum. But if we do much more in an advanced manner, whereby integrating with all the recent trends, recent technologies, recent requirements, that will be further boost up. And also in a way that interns are not getting proper working environment in a reputed companies or any companies, that they're not getting, there is a internships, so there is not much of opportunities. These gaps will not only cover about industry, government, or academic, it covers everything. Just to I want to update that. And also uh, faculties are always lacking in advanced industrial skills. Not I don't want to say they're lacking in industrial skills experiences, advanced industrial experiences. And also process of student evaluation, which can be in line with industry focus theme. And also but if we populate, or if we make our curriculum in terms of industry focus, the evaluation also can be easy. It's interlinked. And also we need to understand about, there is a gap in the skill gaps. That means what are all the skills which we need to include in our curriculum or to the students. Out of the curriculum also, there are many opportunities which we all need to think about. And also I think there is a absence or no advanced functioning of industry university cells. There is I'm also a NBA. I'm involved in NBA committee as well. Couple of with almost all some of the colleges in Bangalore. Even they will feel okay. We need to emphasize more on this industry university cell to create more interactions and also to create more awareness. And also um, couple of times I will say unrealistic expectation from students from the industry, that might be in terms of salaries, in terms of flexibility, in terms of office returns, many things because of this COVID, etc. And also industry people are not seriously involved in supporting the academic aspects, or also like attending the trainings or sessions, which industry also should think about. Maybe government can help in this particular line. And also the last but not the least, gaps in the knowledge with recent initiatives and trends. As I mentioned, net zero, future ready. There are many new software tools are popping up where it creates more automation and also efficiency, and also it will be driven to a productive manner of any industry. um, what we can improve, just to see the a collaboration, just to improve our collaboration, or uh, a effectiveness in the industry and academic collaboration. So I have tried to differentiate these things into three aspects, that is students, academic, and industry. So one thing I can say, if I want to start with the students, yeah, they need to think about how they can energize or emphasize more onto the technical and software skills enhancements, and lateral thinking skills, understanding the system dynamically, where there is always a advancements in the recent technologies, or also whatever the office environment, they need to understand exactly. And also preparing for the project deliverables. Highly trained individuals need to be highly trained individuals, and also building innovative thinking skills. uh, and also that is the reason I'm also, from the time I'm telling, they need to come out from the entitlement mindset, and they need to be adoptable. And also basically about the proactive behaviors, just to take up more opportunities and to commit themselves for their self learning, and also to the growth of industry and also country. In terms of academic, more engagement with industrial professionals can be improved, and also industry relevant syllabus can be enhanced, and also student counselings in terms of what their career aspirations are, where they need to think, because couple of people, they might be more inclined with payment designs. If I want to take about one infrastructure, but they might not be thinking about a traffic designs. So where we need to think, or we need to take care of with student counseling, and also creative thinking lessons which can be initiated. Coming to the industry, maybe supervise the students with, as again, it will come to the reaching out to the colleges on regular basis. That means supervise the students in demo projects, and also corporate training, including that can be technical, software, and behavioral. And also uh,
that the last point will directly link to the internships and also a couple of trainings where industry can think about resource sharing along with the education on the latest trends. So I think with these improvements, if we take up a collectively ownership and accountability from each and individuals, I don't see any issues with collaboration and creating much more successes. So just I thought to a small update here, just I thought to put one small line is what we can further continue, because I already talked about many people here in this group as well. That means industry person inputs while framing the syllabus, webinars and seminars, and also focused on practical knowledge, where industry and both academic can come together. No, it should not happen. Okay, there is a curriculum, let's do it. No, it should happen whenever the need basis, whenever there is a recent trend, whenever there is a new technology arrives to the market, and it's giving some efficiency and productivity, which we need, which we all need to think about. Um, as a part of it, just I thought I have a habit of collecting some surveys also, just to help the business as an industry, and also help the academic in terms of what is the gaps. So I have tried to collect with a couple of, maybe there are too many cases, but with clubbing of all the cases, I want to demonstrate two cases here as I last my part. Uh, my questions was what have like my questions to them is especially I didn't thought to mention the photo and name here because it's a confidentiality data or confidentiality of that particular person, which I don't want to reveal here. So it's a self-explanatory. Maybe I'm happy to share this slide for you all, just to understand where exactly we need to improve. If you see these things, what I have learned from the college. So the candidates had theoretical knowledge, tried and tested technical skills or software skills, and also limited methodologies to solve the problems. But next question is what I have experienced in industry. So simple. They have come up with, okay, corporate life comes up with challenges every day, work attitudes, and also practical applications was different compared to the theoretical knowledge. So according to the same, that particular person, what can be the gap? Maybe unrealistic expectation in terms of salary and work environment from the individuals, and also a industry faced a lot of challenges at workspace due to the lack of expected behavior or attitudes. So what can be done? What can be done in terms of my to that particular person is, okay, what exactly you are expecting from that one? Uh, Everything is in line with that particular whatever the couple of slides which I presented. That is, they want more collaboration with the industry experts, and also more of webinars and seminars like these, whatever the things which we are doing it right now. And also couple of times they feel, okay, any industry, I'll take engineering or polytechnic, whatever it is. If we do any thesis or projects, we will tend to industry is tend to or academic is tend to do material testing because that is easily available. But because of non-reachability of industry people or industry, they are going ahead with materials. So which we need to think about. There should be a proper distribution. How we can build that reputation on to get exposure to the individuals on designs as well, which we all need to think about. There is another similar case which will I will not talk about it, but one thing is the another suggestion which I got it is there is a one of the NITK or I forgot that particular name. There is a graduate executive programs. Maybe it might be there in Polytechnic, but I'm not sure where we all need to include in that particular thing. It will enhance or boost the individuals team morale or whatever the technical skills, software skills or requirement between industry and academic. Just a closure statements from me. Um, it's not only about collaboration, but this collaboration will brings or sustains or improves a innovation and economic growth directly or indirectly, uh, which we all need to do, which who are there in this particular call or group, we all need to think in a serious manner because we all need to selflessly, we need to work on improving ourselves first and also economic growth in a way for the country and also for the entire world. Uh, with that particular note, I want to convey thanks once again for this opportunity.
which not only makes me to think what exactly I need to contribute to the academic or society, and also it makes me to how I can further improve on these particular aspects. So yeah, if any questions, I'm happy to answer. Thank you. Question ಕೇಳಿದೆ. Thank you, sir. Any questions from the audience? You can raise your hand. One or two questions you will take. No questions. One thing you can it mentions it makes me to think one thing you understood or not understood. Which one is that? Okay, still silence. So yeah, thank you once again. Oh, I think there are no questions. Yeah. I'm happy. They have understood. Thank you. Oh, okay. Anybody can ask questions. All, okay, sir. I think there are no questions, sir. Sir, thank you, sir. Chetan, sir. Thank you so much. Thank you for a valuable insight into industry and academic collaboration to enhance employability. You have dealt in detail regarding what the industry expectations are and how employability can be enhanced. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you so much. Thanks everyone. Now we'll move on to the next speaker. Today we have with us M. Prakash, sir, Principal, Government CPC Polytechnic, Mysore. He'll be speaking on the topic NBA accreditation, challenges and opportunities. So he's the right person to talk on NBA accreditation as on today because just last week, 16th, 17th, 18th of February, NBA team has visited to CPC Government Polytechnic, Mysore, and he will share his experiences. Sir, over to you, sir. Ma'am. Okay. Good evening. I am Prakash, Principal Government CPC Polytechnic, Mysore. Great opportunity for me to share my experiences on NBA accreditation. Let me share my experience, then let us see what are the challenges and opportunities. Recently, last week only, our Polytechnic experienced NBA team visit from NBA, and there were two experts from NBA. One was chairman from Chandigarh. The other person was subject expert from Bombay. I think it took me 36 years to experience this kind of experience. 36 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ.
ಈ 36 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈವನ್ ಅವರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ platinum year, platinum jubilee. CPC also experienced this kind of new experience after 70 years of from the inception. I thank the authorities who have thought of this activity, Arohan 2024 lecture series. It's a great opportunity for us to share our experience with all my friends in engineering colleges and polytechnic, and with all my students. ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಇನ್ 5 months ಇದ್ದಾಗ CPC ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ NBA ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. This is my outline of the lecture. Briefly, I will give you what is about NBA, what is outcome-based education, challenges, opportunities, and finally, I will give you overview in conclusion about my presentation. Ours is an educational institution. We sell our programs. Students are our customers, the main stakeholder, and they look for the quality education. When they go out of this institution, employers look for quality product, and some of our students, even they take up higher education, even those institutes look for quality output from our institution. So these are expectations from employers, institute. They look for quality output. We sell our programs, the quality programs. We declare our quality. And we request NBA, National Board of Accreditation, to assess the quality. And it is decided by Washington Accord. This is one of the accord worldwide. It is accepted. Based on Washington Accord, NBA, they do quality check, quality assessment, and they declare whether we are following some quality standards, or if we are following, we will put stamp on us the quality. We giving quality education. So this is all about how we go with quality certifications. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವೇನು. This is not new to you. Everywhere, in all activities, one or the other institute, they certify products, various products, and our products are students, and the system what we follow is assessed by NBA based on Washington Accord. We also sign the India government, they have signed the Washington Accord, so we stick to these standards. And NBA says, and they put quality certifications. Once it is certified, our students who wants to continue their education in polytechnics, they check whether it is integrated program or not. So ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೇ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. In future, even employers, whether it is the products are from accredited programs from a reputed institution ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ accredited program ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ NBA ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. So NBA's National Board of Accreditation, it's a process of quality assurance and improvement of a program. That is the difference between NBA and NAC. NAC is given to the whole institution, and NBA is only a specific program. So approved institution ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. AICT ಇಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ವಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವ, ಚೇಂಜಸ್ ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ we get our product, our students get global mobilities. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರು NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ SFR, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. SFR ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 1:30 ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. SFR ಥ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಥ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ದೆನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರೇಟ್ SAR ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ SAR ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ SAR ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಾವು ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
NBA peer team visit ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. So they analyze and evaluation by the committee members. ಅದನ್ನ NBA ದವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಏನು 650 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ, ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ 650 ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 750 ಅಂಡ್ ಎಬೋ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. NBA ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. There are 9 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್, criteria 1 to 9 sir. ನಾನು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ it's on top. The criteria 1 is vision, mission and PEO sir. ಸರ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಇಂತಿಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್, PEOs ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಒನ್ಸ್. ದಿ ಮೇನ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ, ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರೋ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರೂ ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಮೊದಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಂದ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ, ನಮಗೆ ಒಂದು 24 or 28 ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೇನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಅವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫೈಲ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ NBA ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಅಚೀವ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ರೀಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 7 ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು
ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ we need lot of student support system that comes under criteria 8. ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಏನೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 8 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 9 ಸರ್. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 2 to 7 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 2 to 7 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 1, 8, 9 is ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದು. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 2 to 8 ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 1, 8, 9 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ಅನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್. OBE ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಮೇಕ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ is in total sir. Program specific outcome ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, CO1, CO2, CO3 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸರ್. ಫೈನಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಸ್ಕಿಲ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಕಿಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಸರ್. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರೀ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತಾ, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತಾ.
so that students' performance is assessed properly. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ, ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. CPC is working with Toyota, with many industries ಸರ್. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, IDP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು IDP ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸರ್. MOU ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಸರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ NB ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ NCC, NSS, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ so that NBA accreditation can be easily achieved, sir. And it's a normal academic activity, sir. NBA accreditation ಏನೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬೇಡ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರ್. ಸರ್ NBA ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, what are your weaknesses and deficiencies. Sir, NBA ಇಂದ every year extension of approval ಸಿಗೋದು ಸುಲಭ ಸರ್. Once we get NBA accreditation sir, AACT ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್. That is the greatest advantage. One more thing is our students gets global mobility sir. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ವಿತ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ NBA ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಫ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸೊಸೈಟಿ, ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರು 1 or 2 questions ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 or 2 ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು CPC ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು NBA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ 1 or 2 ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಕಿರಣ್ ಸಿ ಹಾಲೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಕಳ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಶಿಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಿಜ, ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ SFR ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ರಿಟೆನ್ಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನಾನು MBAದು ಸುಮಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಸಮ್ಮರಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 30 minutes ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. MBA ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ವಾಜಿದ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಮ್ಡಿಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು NBA ಆಪೋಸಿಟ್ NBA ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಸರ್? ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಇದು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಸರ್? ಆ ತರ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇತ್ತ ಅಂತ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು NBA? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ IA ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಆ 3 days ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. 1 or 2 ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ
ತಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ NBA ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಪಿಯರ್ ಟೀಮ್ ವಿಸಿಟ್ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು NBA ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ನಂತರ AICT ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ NBA ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕಲಿ, ಅದು 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ರಾಜೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಸರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆನಂದ್. ಸೊ ಇವರು ಇವತ್ತು ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅವಾಗಿಂದಾನೇ ಇವರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವರು ಬರ್ದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ರಾಜೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್, ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. Sir, I take this privilege to extend warm regards and heartful thanks to Honorable Principal Secretary, Education Department, Government of Karnataka, Professor Shikar sir, Honorable Commissioner of Department of Collegiate and Technical Education, Jagdish sir, Honorable Director, Prasanna sir, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು CTC ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಿ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಾನಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಂತ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ತೌರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರೋಹಣ 2024 ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ, ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಶೇಖರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ನಾನು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾ ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ, ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಭವೀಕರಣ ಆದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಆತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾನು 92 ಜೂನ್ 23ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಸಿಕ 400 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಯು ತಳವಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ, ಆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಶತಾಯುಷಿಗಳು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅರಿವೇ ಹರಿದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಿರಲಿ. ಅರಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವೆ ಅಂತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಹರಿದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಿರಲಿ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಲೆಕ್ಚರ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಸದಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ, ಆಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ದವರು, ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಅವ್ರು ಭರತ್ ಪರೇಖನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1995ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕ 95ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು, ಈ 2 ಕಾರಣಗಳು. ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇದೆರಡೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಾಗ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಾರ್ದೇನೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ನನ್ನ 32 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ BDT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕವಾದಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪಕ್ಕದ ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನೀವು PV ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PV ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ BDT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 86 to 90 ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ MTech ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಲಿಸಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ BDT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ DCM ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಗಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PV ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು R ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, IIT ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ MTech ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ BDT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಂತಾರೆ, ಸರ್ PDF ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ನೀವು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ PDF ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ರೋ ಹಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಗ್ದಿ ನಮ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ರೋ ಹಿಲ್ನವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು $1 ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತೆಗೆದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ $2 ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ 60 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಗಿಬೇಕದು ನೋಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ $2 ಹಾಕಿ ಮೈಸೂರು JC ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಜರ್ನಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದು ನನ್ನ ಕೈ ಕೂತಿತ್ತು, ನನ್ನ ಅಕ್ಷರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಕ್ಷರ ದುಂಡಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನ್ ಬರೆದಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಮಿತ್ರರು ತಯಾರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ನಾನ್ ಬರೆದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋ ಅಷ್ಟೇನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವಾಗ, ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು 92ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಆದ್ರೆ ಜನ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ದುಂಡಗಾಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಾಗತ್ತೆ. ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಹೀಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೇರಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ, ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು SDM ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಧಾರವಾಡದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, 150 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ $1,900 ಬೇಸಿಕ್, $50 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ $2,250. ಈ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ $400 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ HOD ಇದ್ರು ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ 3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೇರಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಬ್ಬರೇ HOD. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ HOD ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನವರೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್. ಅವಾಗ ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ HOD ಇದ್ರು.
ಅವ್ರೀಗ ಇದೇನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಬಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ, ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ನಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ, 56 ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಂದು ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಟ್ 2 o'clock ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಅವಾಗ 1 HOD 2 ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಆಪರೇಟರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ವು. ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರೇ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ 2 ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋರು. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 4 ತಾಸಿನಂಗೆ 4 into 4 16 hours ಥಿಯರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಲ್ಯಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೆನ್ ತಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಮ್ದು ಊರು ಧಾರವಾಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ತರ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಮನೆಗೆ ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ 10 ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ತಗೋತಾರ, ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತಾರ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಹುಬ್ಳಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್, ಮಿರಜ್, ಕಾಗವಾಡ್, ಗಡಿ-ಇಂಗ್ಲಜ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್, ಟೌನ್ ಟಾಪರ್ಸ್, ಆಯಾ ಹಳ್ಳಿ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 8 ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ST ಭೈರಪ್ಪನವರು ಸರ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಗಜೇಂದ್ರಗಢ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋತಿದ್ರು. ಅವ್ರು 5 ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ನಾವಿಬ್ರು, ಒಬ್ರು 4 ಥಿಯರಿ 3 ಥಿಯರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೇನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು 3 ಲ್ಯಾಬ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 10 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು. 9 to 10 ತಗೊಂಡು 10 o'clock ನಮ್ ಕಾಲೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ENC ಇದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 9 to 10 ತಗೊಂಡು. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NV ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ BDT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, MTech ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು HOD ಏನಂದ್ರು, ನೀ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹುಡುಗರು ತಗೊಳಪ್ಪ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NV ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PV ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ R ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅವ್ರು NV ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ 8 to 12 ಕಾಲೇಜು, 2 to 5 ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ 12 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸು, 7 ರಿಂದ 8 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 7 ರಿಂದ 8 ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದ್ ಕೂರೋರು. ಅವ್ರು ಯಾರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಲೈಫ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು 50 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ 10-15 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇರೋ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇವರು SSLC ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಇಂಟೆಕ್ 24-30 ಇತ್ತು, ಮುಂದೆ 43 ಮಾಡಿದ್ರು, 44, 50 ಮಾಡಿದ್ರು, 60. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಕ್ 60+3 63 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಂಟೆಕ್ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1+2 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅದೇ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1+5, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ 1+8 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಒಂದು HD 8 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್
ಲೆಸ್ ದನ್ 50% ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹುಬ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಂತೂ 1+2 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ, ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅದು ನೀವು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆನ ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ, ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯೋದ್ ನೋಡಿ, ನಿನಗೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ರೋಯಿಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರೀ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದನ್ನೇ ನೀ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲೇಖಕರು ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಇದೆ. ನಮ್ ಸಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಅಂಟು ಅವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಂತಲ್ಲ, ನಾನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ನನಗೆ. ಈ ತರ ಬುಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸಿಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹಮಿತ್ರರು, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಬಂದ್ ಹೇಳೋರು, ರಾಜೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಸರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಅವರು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿರ ಹಂಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ MHRD ಮಾಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 10 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ, 15 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರೀಸ್ ಬೈ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಸನದವರು PNC ಬ್ರಾಂಚ್ ನವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ MP ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ನಮ್ಗೆ ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೊದಲ 10 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮದ ಸವಾಲುಗಳು, ಮತ್ತೆ IT-BT ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕುಸಿತ, ಹೀಗೆ ಒಂದು 5-6 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ B.Edಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9-10 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಏಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ,
ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ ತರ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೀಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಯಾವ್ದೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾದ್ರೆ, ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನನ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಖಕರಾಗಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ, ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ. ಅವಾಗ ನೀವು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು CDC ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಇದನ್ನ ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ತಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ 1-2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ತಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಂತರನು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಒಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಕೇಳಿ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಜೀವನ್ ಗೌಡ ಸರ್. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ರಾಜೇಶ್ ವಂಗಲ್ ಸರ್. ರಾಜೇಶ್ ವಂಗಲ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದೀವಿ, ಓದಿದೀವಿ ಕೂಡ, ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ ಕೂಡ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಸರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏನು ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಗೇನ್? ಸರ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು 10% ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈ ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫುಲ್ ಅದ ಅಮೌಂಟೇ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿನ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಲಾಸ್ ನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಾನು KSRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 30-40 ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 30-40 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. 30-40 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ, 30-40 ಲಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು 10-20% ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕರೆದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಈಚ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ,
ಅದೇನ್ ನಿಮ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ದುಡ್ಡಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತದೆ. ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಈಗ ತಾನೇ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓದಿನಂದರೆ ಈಗ ಆಗೋ ಸಂತೋಷ ಯಾವ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ನಿಜ ಸರ್, ಅದು ನಿಜ, ಅದು ನಿಜ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವಾಗ ನಾವು ಸೇರಿದಾಗ 30 years ago ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. So just it was a curious question to see the economic viability of the book publication ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ 150 rupees ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು 15,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊರಿಯರ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್, DTP ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್. ನೀವು ಹಾಕಿ ಖರ್ಚಂತೂ ಬರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಸರ್ ಸಂಪರ್ಕ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಚಿನ್ಮಯ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಉಮಾನಾಯ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಆವಾಗ್ಲೇ ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಹೌದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಹೌದು, ಕವನ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಜ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೊಂಗಲ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಸೇರಿರ್ತೀರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಸಿ ಮುಕರ್ತಿಹಾಳ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, Government Women's Polytechnic, Bangalore. So our topic, best practices adopted in imparting skills in IIoT. Madam, over to you. Good evening, everyone. Thank you very much, sir, for the warm introduction. Today, before I explore my teaching experience in the industrial Internet of Things, I would like to give a brief introduction to both IoT and IIoT. So let me share the screen. Screen visible, sir? Yes, madam. Yes. So my best practices adopted in imparting skills in IIoT. Today, I am going to cover introduction to IoT and IIoT, illustration of IoT application in a smart sprinkler system, some industry visits, cloud-based data analytics using YouTube, use cases, projects, and our student achievements. So let me give a brief introduction about IIoT. Any device embedded with sensor capable of collecting and exchanging data with the cloud is referred as IoT. So here you can see the appliances like TV, AC, bulb, alarm system, and smoke detector. All are connected and they are capable of exchanging the data over the internet with the help of IoT. So the main
thing required for the IoT are the IoT devices. In the context of IoT devices, they are classified as general devices and as sensing devices. The general devices, let us take an example of a home appliances. They are capable of sending data to the gateway using wire or wireless interfaces. Example, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, and GSM. So the sensing devices are the sensors and the actuators. They are capable of sensing the parameters like temperature, humidity, and light intensity, and all the data collected from the sensing devices and the general devices, they are transmitted to the gateway using Wi-Fi. And from the gateway, the data is the gateway aggregates the data and filters the data, and the filtered data is sent to the cloud. So let us take an example of a smart sprinkler system. So here I have taken some one soil moisture sensor, for example. So this soil moisture sensor, it is deployed in the soil. You can see here the blue color, and the actuators are also deployed in the soil. Whenever the moisture content goes down below the threshold value, then the sensor will send the data to the gateway using the communication protocols like MQTT or HTTP, Message Queuing Telemetry Transport Protocol, or Hypertext Transfer Protocol. So from the gateway, the data is sent to the cloud, and in the cloud, the data is recorded, the time, date, moisture level in terms of percentage, everything is recorded in the cloud, and from the cloud, as a notification, the data comes to our mobile, and from mobile, we can turn on the sprinkler. So this is a small application of a IoT. So by 2025, it is estimated that 46 billion devices will be connected to the internet. This data I have obtained from the Google, so it may be subjected to change. So there are many applications of IoT. This is a smart home, smart watch, smart car, smart farming system, for a smart retail system, smart grid, smart city, smart healthcare, etc. So many examples we will get for the IoT. So an extension of IoT is an industrial internet of things, IIoT. So any device, the same definition I can give in terms of industry device, any device embedded with the sensor, enabling it to collect and exchange the data with the cloud for real-time monitoring, real-time analysis is called as industrial internet of things. In our curriculum, we teach the week-wise syllabus. In the first week of IIoT, we teach the students about HMI, SCADA, and many things. So theoretically, we teach the subject, but we wanted to show the student, we wanted to show them the real components used in an industry, and the real HMI, real SCADA, and a real PLC system. For that purpose, we visited the first industrial visit is Sutex Systems India Private Limited, which is situated in Pune industrial area. So here we got, this is a pic we have taken from Sutex India Private Limited. Along with 50 students, we visited this company, and we got to know about the each and everything about the PLC. And fortunately, we got an opportunity to hands-on experiment and hands-on connecting the devices to each and every module of PLC. So how the field devices are connected to the input module, how the field devices are connected to the output module, how the actuators are connected to the output module, how the power supply is given to each and every module, where is the processor, how the ladder diagram is written, and how the software is testing is done. Everything we got with our students, we observed in Sutex India Private Limited. So, and the second industrial visit is industrial engineering instruments. So here we got an opportunity to observe all the types of sensors and transducers used in the industry. For example, pressure transducer, temperature transducer,
humidity transducers, which are used in especially in industry. So those sensors we were observed along with the students. So our next visit is to GTTC, Government Tool and Training Center, which is located in Rajajinagar in industrial area. So there we got an opportunity to see the robot. The robot actually picks the item or a block precisely, and it was keeping that block precisely where intended to place it. So that observation, we got it in GTTC. And we got an opportunity to see the smart home, which is developed in a GTTC Rajajinagar. So this is a smart home. Many sensors are attached to the door, near the door. Whenever a person enters near the door, the light automatically turns on. And whenever the person moves into the room, the fan will be automatically turned on. And it depends on the light intensity. So the window curtains were closed and open. So all these things we observed in a smart home system, and they use the new technology LoRaWAN for communication purpose. So from the beginning, from the first week of our course, we started giving training to our students on different use cases. So we explained thoroughly one use case, that is smart city, how to develop the smart city. So we asked the students to give the presentation on different use cases like smart parking, smart home, smart street lighting, smart security, smart irrigation system, smart attendance system. And the students presented neatly, which were assigned to them. And again, from the second week, started giving training, and we told that by the end of the semester, they should do project on all these use cases. So next, we visited the fourth industrial visit, Mega Agrotech Private Limited, Bangalore. So which is there in the GKVK Bangalore. So every year there will be an exhibition conducted by GKVK, Krushi Mela. So there is a project, live project, which is designed and developed by the Mega Agrotech Private Limited. So along with 50 students, again with one more cohort owner, I went and so we visited this Mega Agrotech Private Limited. So this is the form where the deployment, we actually observed where the sensors are deployed and where the actuators are deployed. So everything we observed. So the arrow mark indicates here the soil moisture sensors are deployed, and this is a solenoid wall, and this is the place where the controllers are placed, and this is a solar panel which supplies the voltage or supply the to all the solenoid wall and many sensors which are connected to the controller. So in there we got to know that to save the water, they have developed the smart irrigation system and many sensors, and with the help of many sensors and actuators and communication technology they used is LoRaWAN technology. With the help of that, they were able to get 50% more yield because of the IoT, and 50% water saving happens, and 20% less fertilizer usage. So we were teaching about what is LoRaWAN, what are the features of LoRaWAN theoretically in the classroom, but students got an opportunity to see how the LoRaWAN gateway looks like and how the sensors are placed in the nutrient aid box, how the sensors are placed in water aid box. So everything now our students were observed. This is a sensor aid where the sensors are placed, and all the sensors from the field devices, they send the data to the LoRaWAN gateway, and from the gateway, the data goes to the cloud. Each and everything they observed. So he is the person from Mega Agrotech Private Limited. He took us the entire 2 acres of land, and he showed us where the sensors are deployed and actuators are deployed. So the next 5th industrial visit is Loginware Softtech Private Limited, Bangalore. It is a totally IoT company, and they have designed a project in Belagavi, and they have developed an ERP system in
Bangalore, Kangeri. The company name is Loginware Softech Private Limited. Sitting in Bangalore, Loginware Softech Private Limited company, they can be able to see how many jobs are going on in Belgaum, how many workers are working on particular job, how many jobs are in progress, and how many jobs are completed. Everything they can see it using the enterprise resource planning developed by Loginware Softech Private Limited. So everything, 5 industrial visits we have done, and in the last chapter we teach the students about the data analytics, how the data analytics takes place in a cloud. But none of the company supported us to show their data analytics in their software tool. But what we planned, myself and one more my cohort owner, we planned to show the data analytics really in real using the YouTube channel. So I opened my YouTube channel. There I explained how many views for a particular video and how much is the watch time and how many subscriber for that particular video. What is the graph on each and every day? How many views we will get for a particular video, and what is the like count, and how many total number of subscribers, and what are the top content videos. So all things we explained. Nearly we took 2 hours to explain the data analytics, and our students were very happy to check the real-time data analytics in a YouTube. So this is a link I'll share. So with the help of this, I have explained the data analytics in the YouTube. So later part of the syllabus, we explained the security. Wherever the IoT is there, definitely the security threat will be there. So we explained what are the different security attacks and what are the different types of security attacks. And subsequently, we assigned the students to give presentation on recent cyber attacks in India and worldwide. Our students beautifully gave the presentation on different cyber attacks in a group of 4 members. So to motivate the students, we conducted a project exhibition come the competition between the SJ Government Polytechnic and our own college, Government Polytechnic for Women, Bangalore. So the competition, after the competition, we invited the judges from SJ Evening Government Polytechnic College and one of our IoT expert from our college only. So the judges judged the project and they gave the prizes. So this is one of the project image I have taken, smart irrigation system. So we distributed the prizes to each and every student to motivate them. These are the prizes, pictures which we have taken on the project exhibition day. So one of my student has given a feedback. So let me play the. I am Sunaina Ranu from Government Polytechnic, Bangalore. We have made a project on smart home automation under the guidance of Shanta ma'am and Jyoti. Since we have made many activities based on many different types of sensors, interfacing with the target and nodes, we were able to do this project effectively, and we got second place for this project. Thank you. So one more feedback, last feedback. I am Mitu. Our project name called Smart Parking. We done our project under the guidance of Shanta ma'am and Jyoti ma'am. We done many projects and activities in IIoT. So we got the idea of doing our own project and we got the first prize for our project Smart Parking. I am Mitu. So this is the preparation. The previous day, next day was a project exhibition. So we did not give time for them to prepare the module and all. Only one day we gave the time for the preparation. So many students were preparing with the help of the cardboard sheet. And this is a video I have taken on the previous day. So one student is doing the connection, other student is preparing the module. So they are preparing the project module for a smart home. So here one student is preparing sofa set, chairs, everything. So they really made a good project.
So it was like engineering level project. So this is a smart parking system. This only got the first prize. This So is a it was an project, excellent smart project, parking. engineering level project they have done. So they have used our own components, lab components. They have not at all brought the components from outside. Everything they have used from our department. Only the toy car they brought it, and they completed the project and got the first prize. And one more, the second prize, it's a home automation. So the cost of this project, it was amazing project, but the cost of this project was just 100 rupees because every sensor and actuators, they got it from the department. So thank you. So this is my experience with the industrial Internet of Things. Madam, one specific question from my side. The Samsung Innovation Lab, IoT lab, is established in your Yes, sir. Yes, just say a few words on like how best you could utilize that facility. That is the MOU signed between our department and Samsung India, and Yes. more than 35 polytechnics have benefited from this Samsung IoT Innovation Lab. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು 2 years ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಇವ್ರು ಏನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು IIoT ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ IIoT ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ 30 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. 30 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಅವರು ಯಾವುದು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಸರ್. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 13th week ರಿಯಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 1-2 ದಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಓನ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. Okay, thank you, madam. Any specific questions from the audience, please raise your hands. Thank you for giving me this opportunity, sir. 1 or 2 questions can be taken. You will take. Okay, sir. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಯುವರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಶಾಂತಾ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. GPT ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿಂದ ವಾಜಿದ್ ಅಹಮದ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಡಮ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು. Thank you, sir. My feedback is very happy to know that Government Polytechnic, Women's Polytechnic Bangalore is doing a lot of things on IoT. At the same time, ಇದು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಔಟ್ ಆಫ್ 35 polytechnics, Women's Polytechnic is also one of them. Yes, sir. Very happy to know that facility is being used to impart education to the students, madam. All the best to you for future projects. Thank you.
ಅರುಣ್ ಇಟ್ಟಿಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅರುಣ್ ಇಟ್ಟಿಗಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ರಾಜಶೇಖರ್, ಎಸ್. I am Dr. Prasad. I have a question to madam. Okay, please. Shanta madam, again one more congratulations from my side for your good presentation. Thank you, sir. And your good effort in taking forward the IIoT pathway in our college. Thank you, sir. ಒಂದು ಇದು ಇವಾಗ IIoT ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ IIoT you did excellently. Yes, sir. Subsequent to IIoT pathway semester ಅಂದ್ರೆ 5th semester ಮಾಡಿದ್ದು, 6th semester ಅಲ್ಲಿ was that easy to get internships on IIoT pathway ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ? ಸರ್, ಇದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ IIoT ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯವರು ಆ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು 1 or 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ IoT ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾತ್ವೇ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್, ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು IoT ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. IoT ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮೀನ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ the very purpose of keeping the pathways, and that's what you mean to say? Yes, sir. Thank you, madam. Thank you. Okay, thank you for your nice lecture. The best practices adopted in imparting skills in IIoT. It's being a highly technical topic, IIoT. You are able to put it in a very simple language by giving a lot of examples. What students have visited, and congratulations on your efforts to enhance employability. Thank you. Yes, you were telling that your placements were very good. 100% placements happened by your efforts. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you one and all for joining this video conference. I thank our Honorable Principal Secretary on this occasion for giving a platform for our Polytechnic staff so that they can interact and share their best practices across. And I also thank Honorable Commissioner, Sir, Department of Collegiate and Technical Education, Honorable Director Shri Prasanna H.I.S., Department of Technical Education. I also thank all the joint directors and officials of the Department of Technical Education. And I also thank all the principals, HODs, faculty, students who have joined this video conference, shared their experiences. And I, last but not the least, I thank all the speakers, today's speakers, Chetan ML, M. Prakash sir, Rajesh Vangal sir, Shanta CM madam. Thank you once again. And we will be having such lecture series every 5th and 20th of every month. Thank you once again. Thank you.